don't forget to subscribe on my don't forget to subscribe to my اخوتي خواتاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ابو بكر، واليوم ان شاء الله غادي نخرج مع صاحبي نسيم. غادي نمشيو ان شاء الله، غادي نمشيو نضربوا دويره وغنخرجوا نمشيو عند واحد الاستاذ امريكاني كيدير الدراري السواع كيقريهم لونجلي. غادي نمشيو نخرجوا نريحوا معاه ونحاولوا نتعلموا معاه شويه لونجلي. كان عيط عليا الدري قال لي يلاه نمشيو نشوفوه. ولا ساكن حدانا هنا وكيدير دابا انا السواع. نمشيو ان شاء الله عنده انا وصاحبي نسيم. غنمشيو معاه ونريحوا معاه ونشوفوا كيفاش كيقري الدراري. هذا الامريكاني هذا تلاقينا معاه في الباسكيت، داكشي علاش بقاو معنا. وما تنساش اللي جديد يتابونا ويدير جيم ويكومونتي. تلاقاو تما، يلا بقاو معنا. كما كتشوفوا الصباح اخوتي. اخويا نسيم جا. اخويا نسيم بالناس خويا كي داير اخويا نسيم؟ الله يلحم كلشي بخير؟ اش كتعاود؟ الله يحفظك. الامور مزيانه؟ صحيحه؟ كنشكر بعدا كاع المتتبعين. واخا 1700 حاولوا تطلعوا الا وصلوا 15 فما تخسروا والو. كل واحد يبارطاجي واحد الخطره، راه الا دار كل واحد اخر ابوني راه تزاد 15 ابوني. الله يحفظك. الله يحفظك. في غادي اليوم نسيم؟ اليوم نمشيو نتعلموا اللغه الانجليزيه. الله كاين استاذ سونتر امريكا اللي عندنا نيت في الداخله، وان شاء الله يكون خير مع هذا الاستاذ هذا. وقال لي يكون معاه خير هيد امريكاني نيت، يعني اللغه الاصليه ديالو بحال الدارجه ديالنا. ان شاء الله. نشكركم على المتابعه كالعاده. الجيم وابوني والدولار كاين هذا نسيم. الله يحفظك اخويا. سو كيما كتشوفوا اخوتي احنا غاديين دابا ان شاء الله انا وخويا نسيم. كما غتشوفوا دابا ان شاء الله احنا وصلنا للقهوه. غادي نجلسوا فيها وغادي نريحوا وغادي يهضر ان شاء الله جايسن وغادي يهضر معكم ويشرح لكم كيفاش كيقري الدراري واش غادي يعلم اليوم لخونا نسيم. داكشي علاش بقاو معنا وما تمشيوش بعيد. غادي تشوفوا دابا جايسن ونسيم كيقراو. My name is Jason. I am an English coach and I'm here with Yasin. Yasin has a communication problem. He has a difficulty pronouncing the word, so I'm here to help him out. My name is, like I said, my name is Jason. I'm from the United States, Boston. I'm in Morocco right now. That's what I do. I teach English. I've been doing it for 4 years. If anybody out there need English, anything, I do from elementary to like preschool and even adults. So if you need any help, just let me know. I'll come to you. I don't care. I can come to your house or coffee shop. And also, I do a part-time job in Emma University in Dhaka. I'm gonna do the basics, which is because you start from the beginning with like we do elementary, like a presentation,
agreement. You know, who you are, how are you, where you from, what's your name, your age, you know, stuff like that. Yeah. And then I focus a lot on the vocabulary and the verbs too, and also grammar, because I know communication is a big part of a lot of people like problems. You know, you can speak English, that's okay, you know, but you still have a problem. Variation of word communication. So that's why I'm here to guide you, to coach you, to get better pronunciation. So this program that I have is something that I created myself. Rainbow of Education. I have a couple more too that I do myself. This is more like for like pre-learning, people that just start from grade 1 from the beginning, like little kids, pretty much. Nice. We got grade 1, section 1, so a little example for you. Memorize. Okay? Remember, I. I use screws with my hands. Hey, you're right. Touch shit with my hands. Wow. Sometimes I get the yellow things around my That's it. You need the ID. That's it. This is a fruit name. This is an animal's name. What fruit start with the letter A? What fruit does start with the letter O? Orange. Orange, banana, mango. Now write again. I have one sister, Joanna. She is 4 months old. My name is Felix. I am 20 years old. 12 years old. My father is always bossy. Something. This is my mother. Her name is Cynthia. Her is blood. She is our housewife. She like cooking and swimming. She helped me. Like I said, I'm gonna leave my information on in description in my channel, and then you guys can follow me on the Instagram. Yes. Thank you so much. Like I say, I'm my English teacher, and if you have any problems, just give me a call. I'm gonna leave my phone number as well. Yeah. You can call me, you can text me on Instagram. I'll Yes. come to you. You don't have to go anywhere else. I'll come to you, Yes, and we no talk problem. about everything else. You have a problem, I can help you get yourself right. Thank you so much. Don't forget to subscribe and what? And don't forget to subscribe to my channel. Yeah. And then, yes, don't forget to subscribe to this channel. And I hope to see you guys soon. Thank you so much, Ness. Thank you so much. And thanks for أبو بكر. هو جا معايا باش يترجم ليا وهو نسيم. كنشكر أبو بكر حيت جا معايا اليوم باش يترجم ليا باش يدوز معايا الحصة هذه. كنشكرو بزاف وحتى نتوما ما تخسروا والو طابونيتو عنده نحاولوا الدري حتى هو نطلعوا تخرجوا في الفيديوهات ديالو التعليميه ديال الباسكيت راه حتى هو غادي نيفو طالع ان شاء الله.
ثانك يو سو ماتش جايسن، ثانك يو سو ماتش، ويسيو ان شاء الله you. نلقاكم في الفيديو الجاي. ما تنساوش تابونا وديروا جيم. شكرا جايسن، ثانك يو سو ماتش. خويا نسيم طلعوا لي في راسكم، وسيو ان نيكست فيديو. طلعوا لي في راسكم. بيس فيديو سيو.